Chris Bumstead, seine Morgenroutine. Let's go, ich bin echt gespannt. Do I have abs? GH cut. Fucking debate. That GH cut? Yeah. I'm as natty's Liver King, bro. GH Cut ist netty wie Liver King. Geil, fängt schon mal gut an. Gotcha. Come on, Chris. Come on, 2 more. Come on, let's go. Finish strong. Intro wie immer geil. What? Das Video von Urs haben wir bereits schon geguckt mit Regan Grimes und Phil Heath. Phil Heath wird nur kurz anrufen im Video. Is up, YouTube. I should be saying good morning, YouTube. We're gonna be giving you guys a morning routine video right now. We did last year. People always like doing that stuff. So I'm gonna be telling you guys everything I do from when I wake up to a little bit post breakfast. Safe. Und genau damit fickt er fast alle weg mit der Frontlight Spread. Die ist irre, Alter. So ein X-Frame. So yes. But pretty much wake up, I try and get a liter of water in the morning, then piss like a racehorse through the night. Usually lose like 6 pounds, so I try and drink. Ja, habe ich auch gemerkt. Wir machen direkt lauter. Danke für den Hinweis. Jetzt müsste besser sein. Drink this in the morning, brush my teeth, clean my retainer, put that all away, and then I try and weigh myself butt naked, so I'm consistent because my clothes will all weigh a little bit different. Under 250, so we're good to go. Next step, I will come in here, flip this light on, and this is the garage where you guys have seen some. Audi R8? Oder was steht da Schönes in seiner Garage? Geile Garage übrigens, Alter. So eine Doppelgarage. Feier ich. Dope pictures from Calvin. I have a box set up right. Nee, Angelito, das ist auf meinem Hauptkanal online. Onkel Krzysiek, poste mal die aktuelle Reaction bitte hier rein. In den Chat. Die Reaction, die ich heute auf den William Niewiara Kanal hochgeladen habe. Dankeschön. BMW, i8 oder was? Right here. It's a shoe. And this is my tripod, and it's about there. I step like a little bit under the light because this light is so harsh. And then I do my posing right here. Not gonna. Boah! Das ist aber wiederum ganz andere Muskelqualität als von Urs, ne? Das sieht wiederum ganz anders aus. Pose for you guys. Like give you guys a little quad flex. Da entstehen auch, glaube ich, wilde Bilder. But for now, the posing stays secret. Do that, and then I send the video to Posing Top Secret, habt ihr gehört? Der zeigt nichts mehr. Honey with my weight. Pretty much every morning, or at least every morning. Finde ich aber auch geil, dass er sich jetzt komplett bedeckt hält und gar nichts mehr präsentiert. Finde ich gut, feiere ich. Actually pose. And then I'm normally a little out of breath and like, god damn. Open the garage for when I go do cardio. Also Zähne putzen, Posen, Cardio, okay? Come back in here and a little bit of cafe au lait. I just changed this up. Der hört sich so richtig unmotiviert an, so gar keinen Bock auf sein Leben, Alter. Bigo, 1011, danke dir fürs Prime-Abo, Digi. I was having raw burn. This shit gets you lit up. It has you being only the 150 milligrams of caffeine, which I love because I don't want to have too much caffeine, but still makes you sweat and gets you stemmed up. But I'm kind of cutting that stuff out at like 2.5 weeks out. As you guys saw from my full day video, I'm slowly picking away sweeteners that are like intense. I'll still have like a tiny bit in my coffee if I want it, but nothing quite that strong, I guess you could say. So I either, Courtney's up way early before me, she'll make a hot coffee sometimes, but cold brew is also good. Boah, ich liebe Cold Brew, Alter. We're in Florida. And after I pose in that garage, Nissan GT-R 35 steht in seiner Garage. GT-R 35. Ich kenne den Nissan GT-R. Was ist denn der Nissan GT-R 35? Das war doch kein Nissan GT-R 35, Freunde. Das sah aus wie nach so einem flachen Zweisitzer. Kann ich mir nicht vorstellen. Also der Wagen an sich ist brutal. Nissan GT-R ist Wahnsinn. Ich dachte 35 ist was anderes. Aber das ist ja die Modellreihe. Nissan GT-R ist Wahnsinn, krass. Aber das sah mir nach einem Audi R8 aus. Er fährt doch... Der hat bestimmt mehrere Autos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nur einen Nissan GT-R hat. Weil wir sind hier bei 2 Minuten 35. Ich gehe nochmal in die Garage zurück, Freunde. Sorry,
Ich will das gerade wissen, das interessiert mich irgendwie. So. Das sieht auch nach dem Nappa-Leder aus vom Audi. Dieses karierte Karo-Leder. Spiegel und alles, das sieht sehr, sehr stark nach einem Audi R8 aus. Freunde. Ja. Sieht sehr stark nach dem Audi R8 aus. Aber hier hinten ist so ein Flügel. Das passt mir wiederum nicht. From Calvin, I have a box set up right here with a shoe, and this is my tripod. Naja. Ich glaube, es ist ein R8. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Wichtig ist, was der da nächste Woche auf die Bühne bringt. Das ist ein Manta. Ja. Electrolyte samples. Again, I piss so much through the night that like I'm dehydrated in the morning, obviously, and these things are packed like with a gram of sodium. Also, Elektrolyte gibt er sich auch. In here, so I don't have nearly the whole thing. A full one of these will last me like, and Courtney, like 2 or 3 drinks each. All I do is sprinkle Oh, Video ist echt leise, ne? a little bit on like that. It's chocolate flavored, so if you're wondering why the fuck I'm putting electrolytes in there. It's chocolate flavored. Elektrolyte Chocolate Flavor, dann kann man das schön in den Kaffee reintun. And then I take Courtney's little frother, spin it up. Oh, you're right, it's back. It's kind of sad. This stuff mixes easy anyway, like they probably just stir it, and we're good to go. Yeah, normally I'd love to have some. Ich würde gern wissen, was der Heini Rambot abdrücken muss, dass die da zusammen coachen. Es gibt sogar manche Coaching-Verträge, was ich richtig krank finde, die stecken sich dann auch ein bisschen was von der Gage ein, ne? Also nicht von der Gage, sondern das, was von den Preisgeldern. Die kriegen da einen prozentuellen Anteil. Das finde ich voll krank. Ja. Nut pods, some like dairy-free, sugar-free creameries and shit in there, but obviously we're not having that right now. So, drink this. Ja, Gewinnbeteiligung für Coaches gibt es. Super light chocolate taste, but it just gives a little flavor. Electrolytes. Then I refill my water back up to the top, grab my headphones, and go start cardio. So I'm just gonna sip on my coffee and then I'll see you on the treadmill. Genau. Das war das mit William Bonek. William Bonek war auch beim Coach von Mike Sommerfeld und hat sich darüber beschwert. Der Neil Hill macht sowas. Oder hat sowas gemacht, ich weiß es nicht. Aber die Coaches haben, da gab es Verträge, wo die wirklich sich was eingesteckt haben. Voll krass. Arafat-Style. Alright, so these are my ugly ass cardio shoes. You guys know I like to train in socks. These are like the sock equivalent of a shoe almost. There's like nothing to them, no support. Super wide toe base right there, so I can like, my feet are crammed into a shoe. And I have tried every which shoe. And Courtney just bought a new pair of Asics. She's tried New Balance, all this shit. I'm like, yo, just buy the barefoot shoes to do cardio. Your feet are not meant to be wrapped up in a tight, squish, like cushion shoe. So this is what I rock for cardio. And honestly, it's helped my knees, it's helped my feet, it's helped my shins when I do a lot of cardio. And I'm someone Und hatte der für ein Cardio-Gerät? Ich habe gerade kurz nicht aufgepasst. with really bad feet, so that says a lot. But this is the treadmill in the good old garage. It's got a lot of buttons to start, which is Das ist, glaube ich, Laufband, oder? very annoying. I have to look at all these fake happy faces staring at me on these pictures. Ja, ein schönes Laufband. I typically start it incline 3%, speed Aber ja, auch ziemliche Unordnung da in der Garage, ne? 3 miles per hour. Hatte da oben Karton von Kunsttannenbaum. And take a t-shirt, and the screen is like an iPad, large, and it's full brightness. So I put a t-shirt over top. 2 reasons: bright as shit in my eyes in the morning. Second reason: I don't want to see the time on it. Das habe ich in meiner Prep 1:1 gemacht. Ich habe immer den Timer abgedeckt. Ich wollte, weil ich habe Cardio gehasst irgendwann, ich wollte nicht die Zeit sehen, wie lange ich schon geradelt bin. Ich habe es immer abgedeckt mit einem T-Shirt oder Handtuch. Immer. For as long as I can. So I typically do this setting. People always ask me this treadmill setting. I typically do this, and then I'll go up to a 6% incline and slowly ramp my speed up to 3.
Also der macht auf 6%iger Steigung Cardio. 3.5 miles per hour. And sometimes you 3.5 Miles per Hour, 3,5 mph. Wie viel km/h sind das ungefähr? 8? do the end, I'll put up like 8, 7? 10% incline and really try to like push through my glutes. And then I'm walking, I'm trying to like squeeze my butt just to make sure I'm like getting the good old glutes shredded. Also turn the fan on this thing. It's freaking hot in Florida some days, and it gets brutal out here. And then I just walk my ass off for about 45 minutes on the dot. I get the fuck off this thing in 45 minutes. I'm not a cardio guy, but I typically start headphones in. I put on like relaxing music and try and just like chill, reflect. Sometimes I like why I'm drawing a blank right now. Envision whatever the rest of my prep, me going through peak week, me backstage, me getting on stage, me doing this stuff, and I like put myself through the motion like that, and I kind of feel it all and experience it all and get myself like mentally prepared for it. I don't do that a few times a week. Sometimes I just sit here and I think of like what's Hört sich wirklich so richtig abgefuckt und unmotiviert an, ne? Unnormal. going on in my life, reflect, do like a gratitude reflection, random shit like that. And then I'll go in, check my emails, reply to texts, blah, blah, blah. I also forgot to mention, when I go Check my E-Mails, Text, bla bla bla. Einfach gar keinen Bock auf nichts. to sleep, I put my phone on airplane mode at like, I don't know, 9 o'clock at night, so nothing can even come through. I wake up, nothing comes through. Der denkt sich so, ja, fuck man, schon wieder Olympia-Prep. Ja, ich werde eh gewinnen. Voll langweilig, muss ich das jetzt machen? Gar keinen Bock eigentlich. No notification, and it just stops my mind from having to think about anything until I'm on the treadmill, and I choose to take it off airplane mode and check if I have anything going. So if there's like a stressful thing from work or an email or whatever, I don't have to focus on it until I'm ready to focus on it. And then I go through all that shit, watch a show, watch some YouTube, kill time, and then you'll see what happens after that. So I'm gonna Wie viel, genau, Preisgeld? 400.000 oder 200.000? Was war da nochmal? crush Bei der Classic. the shit and enjoy it every second because who doesn't love cardio? Gehen ist kein Cardio. Das ist, als würdest du dich auf der Bank mit 60 Kilo aufwärmen. Nein, Mann, das ist Schwachsinn, was du da schreibst. Das ist Cardio, was der macht. Geh mal 45 Minuten auf 5 km/h mit vollster Steigung. Viel Spaß. Ronnie Colemans Knie, das Video hatten wir heute schon. Ronnie Colemans Knie, was ein Name, Digga. Korrekt, Brudi, ich gebe dir einen Orden, weil du mit 12 km/h machst. Alright, I can do that. My absolute array. Freunde, kommt, schreibt jetzt bitte, ihr müsst jetzt euch angeben mit eurem Cardio. Was macht ihr für krasses Cardio? Haut's bitte in den Chat, weil ich merke, hier ist gerade ein Battle. Der eine geht mit 12 km/h, der andere geht jeden Tag 20 Kilometer. Ich will jetzt euer bestes Cardio-Training im Chat lesen. Lasst euch bitte was einfallen, bringt mich zum Lachen. Health supplements currently take. People are probably gonna ask what I'm taking, so I might as well just say it as I'm doing. But I have K2, D3, kidney, turmeric, vitamin C. Ich laufe vom Bett zum Kühlschrank, ja, das ist schon so wie meins. 100 Kilo Bankdrücken, ja, das mache ich auch. A whole bunch of fish oils. I know there's calories in fish oils, but I've been having these every single day, so my body is used to it. Take lipid, the healthy cholesterol. Ich sag's besser nicht, okay. Ich stehe meistens nach dem Training 10 Minuten in der Dusche. Oh, okay. Sodium bicarbonate. This is actually supposed to be anti-cancerous, what I heard. But it also helps for kidneys and stuff. It's kind of a progressive medical thing that's good for your kidneys. Wow, konzentrieren wir uns jetzt hier mal auf seine Cardio-Routine am Morgen. Der hat da ja aber ganz viele Döschen, ne? Der Kollege. And then liver and heart. So I take Das sind aber locker über 30 Tabletten. now. Boah. Ja, aber so sah es bei mir auch immer aus. Breakfast. So Breakfast. it'll be like 10 calories at least. More than 10 calories. There's like 10 omegas in there. 10 Omegas.
Hast du schon mal 90 Kalorien. I do it every day. If I had just added that in like a week out, I added in like 100 calories from fish oils. Maybe that wouldn't be the best, but my body's used to it and I'm losing weight doing it, so we're doing it. Anyways, just finished cardio, 45 minutes, wrapped it up. Hani called me, I sent him videos, and then he wanted to call me to go. Battleboy Hans anhand Blutbildern machen regelmäßig Blutbilder und können dann ihre Werte checken. We're game plan. Now that we're like 2.5 weeks out, stuff is changing very consistently. He's like, do more cardio, do less cardio, pose today instead of cardio, eat this if it's chest day, you know. So fine tuning everything and change almost every day. And luckily he talks a lot. He can just rant on the phone, so it's good when I'm on the treadmill because then I just can get through it. And next thing I know, it's like, oh, I've been walking for 45 minutes. Bolde Boris, ja, das war bei mir auch so der Fall. Die dachten, ich habe einen völligen Dachschaden. Diese Anabolikum, was du da nimmst. Ich habe einfach so Omega-3 genommen, der dachte, ich nehme Anabolikum. Anabolikum, das Wort, ne? Unglaublich, Alter. So einen alten Detlef hatte ich auf der Arbeit. Detlef hieß der. Der mit seinem Anabolikum, Junge, geht's noch, Alter. Da habe ich immer meinen Reisbrei ausgepackt, sagte, der Willi, der isst ja wieder Rotband vor dem Training. Er hat das einfach Rotband genannt, wie von der Baustelle. Kleister, Digga. We got a game plan and I'm ready to go. And then sometimes I'm like, Connie, I'm rushing out the door. I gotta go, man. What is it? But Währenddessen beißt er schön genüsslich in sein Mettwurstbrötchen, Alter. he's very technical. And I mean, we're 2.5 weeks out, so I want technical. I want everything locked in. And even if sometimes coaches tell you to change stuff consistently, they're really hot. Just to make you feel like you're doing more than you are, then that helps. Like if I'm like, okay, well, if you told me to do this today and change that tomorrow, like something's different every day, just to kind of break up the monotony of the bodybuilding. So, was gibt's denn da bei ihm zum Frühstück? Bin ich mal gespannt. Fucking Groundhog Day, sometimes it helps. Anyways, just made my pancakes this morning. I've been going back and forth in Pancakes? my morning Bestimmt aus Haferflocken und so. routines between either making oats and eggs or blending it into pancakes. I don't know why. I just like switching it up. Sometimes I want to eat like two separate things that taste a little bit different. Sometimes I just want to eat a plate of thin, watery egg white pancakes. So today's one of those days. Ganz easy. 2 Volleier, bisschen Eiklar, Haferflocken, alles schreddern, Süßstoff rein oder so Flavor-Kram und dann habt ihr richtig geile Pancakes. Habe ich auch eine Zeit lang, war das immer mein Frühstück. Und so tatsächlich habe ich die Haferflocken viel besser verdaut, als wenn ich ein Porridge mache. Keine Ahnung warum. Wenn ich die Haferflocken gebraten habe, also so als Pancake mische, war es immer viel, viel besser zu verdauen. We're gonna cook these bitches up and enjoy because I am freaking hungry right now. Als ich da auf der Baustelle gearbeitet habe, hatten wir einen, der immer 2 Kilo Leberkäse für sich alleine bestellt hat und 10 Brötchen. War das Markus Rühl oder was? Oh, süße französische Bulldog, Alter. Sieht aus wie der von meiner Mom. 1:1 gleich. Tastes better than a hamburger in the off season. Beg to differ. You starve yourself for 16 weeks. Eat these. I feel like You'll if enjoy it more than you starve yourself for eating like 16 shit every weeks, you'll day. eat dirt. Exactly. But you get more enjoyment from it because you're deprived. Why deprivation is such a beautiful thing. But wouldn't And you you can rather get more just, joy from small things. wouldn't you rather have a burger instead? No. I'd rather earn something through deprivation, so I want it more. So, jetzt kommt bestimmt Stretching, oder? We have studio in the house today. This is probably the epitome of how you don't want to live in prep. Cameras and lights on you, but you're lucky I love you guys. Anyways, final part Junge, alle mit AirPods gerade sind gestorben, glaube ich. ish of my Oder Kopfhörern. morning routine. Sometimes I cold tub briefly in the morning, but lately I've been doing a sauna cold tub later in the day, so not typically morning routine. But I've been stretching. Safe. Onkel Krzysiek, ich sag ja die ganze Zeit, er wirkt richtig lustlos, ne? Der ist, glaube ich, völlig am Ende. Psychisch, Alter. So voll kaputt von der Prep. And rolling it a little bit. I typically just roll it a little bit at the start. Seine Haarpracht ist auch schon ordentlich weggegangen, ne?
durch den ganzen Stoffkonsum. Just like move some stuff through and then I stretch my hips, hip flexors, glutes a little bit just to get stuff like moving. I feel like there's been like a trend lately of people being like foam roll doesn't do anything, stretching doesn't do anything, and there's been this trend of people like debunking everything that everyone's ever done as myth and saying like nothing works. Oh jeez, having long bad stuff. But you know what? Anecdotally, I have never stretched in the past, and this year I've been stretching like 5 times a week in the morning. My hips feel better, my quads feel better, my knees feel better. I've been Safe, wenn man sowas macht morgens früh, das ist Wahnsinn, Alter. Das bringt richtig viel mit der Black Roll. less pain than I've been. I can squat right now at 2 weeks out with no knee pain. My striations, cuts, everything in my legs Safe, ich sage ich auch, Vanguards, er wird das Ding holen, so oder so. are a little bit more fuller, a little bit deeper. And when I get really like tight in my hip from doing so much cardio, I actually start to feel like tired and exhausted. Nur, der macht das so ganz locker flockig. Wisst ihr, wie das wehtut, was er da macht? It can even affect my digestion, just like blood flow, everything, lymphatic Boah, vor allem seitlich am Bein, das ist abartig. drainage, right, babe? All that good stuff. And it's helped me, and anecdotally, I feel better doing it, so I'm Ich würde gern wissen, was Chris Bumstead sich wirklich so denkt. Ob das Ding wirklich so safe wird dieses Jahr. Hat er vielleicht Angst vom Urs oder vor so einem Ramon? Ich würde gern wissen, was durch seinen Kopf geht. gonna continue to do it. But I typically just roll through my Würde mich mal echt brennend interessieren, Mann. quads a little bit. Like I said, get stuff going, and then I go over in my little carpet stretch area over there and stretch, which I'll show you in a minute. Yep, das ist eine Faszienrolle. Oder Black Roll, wie auch immer. Alright, we'll run through this a little quick, show you guys, and so Calvin doesn't have to watch me stretch for 20 minutes. But, huge thing, hip flexors. Tight on everyone, definitely tight on me. I like to find something that's like yay high, put my foot Oh, Proton-Paket, ist seine Farbe angekommen. on it, lean forward like this, and I'll like thrust my hips forward, flex my glute of the foot that's up, and kind of push through with my hip like a pelvic tilt, pushing forward, and you really feel like a tight stretch in here. And I'll just kind of like move around like that. Sometimes Ungeist sehe ich genauso, natürlich. Sowas geht bestimmt durch seinen Kopf. Aber mich würde interessieren, ob der wirklich so 100% selbstsicher ist oder ob der zu bedenken hat, dass einer ihm wirklich gefährlich sein könnte dieses Jahr. lean back, and then I put my arm behind me, and I'll feel it like all the Und ich bin auch gespannt, weil er hat ja von einem Jahr zum anderen so einen heftigen Sprung gemacht. Ich glaube, das war von 2019 auf 2020, wenn ich mich nicht irre. Und der nächste Sprung war nicht so krass. Ich fand den sogar das Jahr davor besser als letztes Jahr, als 2000. Ich glaube 2020 hat er mir besser gefallen als 21. Oder die Beleuchtung war anders, ich weiß es nicht, aber von Bildern her sah er irgendwie geiler aus. Ich bin gespannt, ob er sich auch heftig verbessert hat oder nicht. Wolf92, danke dir fürs Prime-Abo. way up here. Das Ding bei den Classic-Leuten, irgendwann können die sich nicht mehr viel mehr verbessern, wenn die am Gewichtslimit dran sind, ne? Like this. Sometimes I sit into it a little bit deeper and just let it pull in there. And you just kind of find whatever spot feels really tight, and when it hits, I just hold that. And I mean, sometimes I'll literally like get into that part. I'm watching a show, do something on my phone, and I'll just sit there in that position for like a minute or something, just really let it open up. And then I don't do this right before I train. I do it like early in the morning, and then I'm like 4 hours later I'm working out. So if Na, ich glaube nicht, dass der eine Sponsorverpflichtung hat, Mr. Olympia teilzunehmen. Ich denke mal, das will so oder so jeder. Ja. Wenn du willst den Titel verteidigen, ist doch klar, Mann. if I'm doing legs or anything like that, it's not like overly loose. And I also do my hips, glutes, just sitting like this, cross my leg underneath me. And this is when it always cracks through my hips and feels so good to release. But I literally, same kind of thing, just push until you feel where you want to feel. This is where I get my hip up in the hip socket joint in there. Loosen up a lot. I feel it in my glutes too, especially if Aber heftig, ne? Wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und er macht das 4-5 Mal die Woche. Ich hätte gar keinen Bock auf sowas. I lean forward like that. Damn, it feels so good. I really get that shit out like that. After that, oh damn. I do a little bit of hamstring Ich könnte das auch gar nicht, weil ich viel zu unbeweglich bin. and stuff. Just like open my legs wide. This is kind of my adductor groins too. I try and just like crawl myself forward and like reach a few times, and I push my feet out
like this, so that my toes are pointing outwards in my body, not in. And Ja, Arturo, aber der ist auch kein Ami, ne? Er ist Kanadier, nicht vergessen. you feel that pull a little bit deeper in your groin here. Wahnsinn, wie beweglich der ist, heftig, Mann. And you pull in there. Next, for whatever reason, there's a million ways to stretch every part of your body. You literally just have to figure out which way is best for you. I like just sitting on a knee, and I kind of have a slight bend in my knee right here, and this is for my hamstring, and I can like rotate a little bit and pull in my outer hamstring. I can come in a little bit and get on my inner there, and just feel like it. You always just gotta feel your body wherever you need it. Pull from that position, sit in it. When your body gets comfortable in there, push a little bit deeper into it. Breathe through all your stretches and roll with it. These are the main ones that I do. Sometimes I'll like lie on my back, pull my knees to my chest, roll to the side, all that kind of good stuff. But these are the main literal 4 that I do because my hips, hamstrings, glutes, and quad hip flexors are the tightest things on my body. Some days I'll stretch my lats just simply by like starting on something like this and pulling one at a time. Ja, das Problem ist, man sieht ihn ja nicht ganz, ne? Er zeigt sich nicht mehr, hat er auch gerade gesagt. Er wird sich jetzt nicht mehr vor dem Mr. Olympia zeigen, er hält sich jetzt bedeckt. And just rolling through whatever I feel like I need to. Typically I have a podcast on or even a show, I'll set up over there and watch it. And I do this for like 20 minutes max, super easy. And honestly, some days if I'm like really tired and I feel exhausted, beat up, Wesley sieht super aus, aber der wird leider untergehen, Freunde. Safe. I'm just like, oh, fuck this day. After this, I actually have more energy. Just like blood flow moving through your body, letting the energy kind of flow through your body. Ich weiß nicht mal, ob Wesley eine Top-10-Platzierung packt dieses Jahr. And it's a great way to start the day so you don't feel like a complete ass, even though I still do anyways right now because I'm 2 weeks out. So that's pretty Yep, Wesley Wissers ist auch bei Stefan. much it for my morning routine. I take a cold shower after. Cold. There's no real cold water. The shower's in Florida, sadly, but it is what it is. I make it as cold as I can. Sometimes I dip in the cold tub, like I said, if I do it in the morning, it's only like 2 or 3 minutes. Typically do it longer later in the day. With a sauna, especially on rest days. Also Sauna und Kaltduschen macht er auch noch. And that's about it. Probably not going to show you me getting in the shower because Kelvin's seen enough of me naked when we're tanning at the Olympia. Kind of sus. And you guys are very sus, so I don't want to show you that. So, thank you for watching. And I don't know what we're training after this, but we'll see you at the gym. So, Friends, das war die Morgenroutine von dreifachen Classic Physik Mr. Olympia Chris Bumstead. An der Stelle pausieren wir das Video.